Good morning. I hope you're doing great. Welcome back again in another podcast. Today we are going to address another important and pressing question in English. And we'll have a mix of English and Arabic, of course. What's the most difficult thing about English? I would say, simply in a nutshell and squarely, it is the start of learning of English. Now, starting point is the hardest part of English learning process. Why is it difficult? Because there are so many sources. We have plethora of sources nowadays available and accessible for you to learn language. But it gets very confusing. Imagine you're going to a big Walmart or a big shopping mall, and there are so many kinds of the same thing that you're looking for, whether that's a screwdriver or a mobile phone or any technical device that you're looking for, or a type of food like salmon or tuna. And there are so many kind of manufacturers and producers who offer you the same thing with different flavors. That's how it is with English language. There are so many collections of different kind of books that offer you different kind of sources and access point to language. And some of them get very tricky and nitpicky to the point that they offer you ESP, which is English for specific purposes, like English for oil, English for medicine, English for engineering, and so on and so forth. But the main point that we need to focus specifically on is, what is the most difficult part about English? Or أي شيء أصعب جزء في اللغة الإنجليزية. هذا الجزء الصعب هو بداية انطلاقك في اللغة الإنجليزية. Believe me, that is the hardest part. Everything will become a platitude after some period of time. كل شيء راح يبدي يصير مثل الشيء المستوي. يعني أنت تبدي انطلاقة صعبة اللي هي أصعب جزء في اللغة، اللي هي الانطلاقة مالتك في اللغة الإنجليزية. بعدين كل شيء يبدو بشكل خلينا نقول أفقي. لكن التوجه العمودي فقط هو بداية انطلاقك، فتبدي بكيرف صاعد وبعدين يصير التوجه بهذا الطريقة، لأنه اكتشفت الأساسيات، اكتشفت هيكلية تركيب الجملة، اكتشفت كيف تطرح السؤال، اكتشفت كيف تستخدم الأزمنة وأهم زمن اللي هو الماضي البسيط، اكتشفت شلون تجيب على بعض الأسئلة سواء أنت في المصرف أو في خلينا نقول في المستشفى أو في مكان آخر. بعد هذا راح يصير التوجه مالتك أفقي. لكن أصعب جزء في اللغة الإنجليزية هي انطلاقتك. يفضل في بداية انطلاقتك أن تبدأ بشيء بسيط جدا وضمن مجال اهتماماتك وارتباطك به، سواء عملك أو شيء إلى علاقة بيك أو بحياتك أو بالباك جراوند مالتك أو بخلفيتك العلمية أو الاجتماعية أو الإنسانية. أو إذا أنت في مجال المنظمات أو القطاع الخاص، ابدي بمجال عملك، استخدم المصطلحات اللي عندك. هذه راح تبدي تقلل لك من صعوبة انطلاقك. احنا نعرف أنه تعلم اللغة الإنجليزية مثل انطلاقة الصاروخ نحو الفضاء. أصعب جزء به هو عملية رفعه خارج الغطاء الجوي. بعد هذا عملية التحكم به راح تكون سلسة وسهلة ويحتاج له دفعات بسيطة من محرك الانطلاق. لكن أصعب نقطة هي عملية رفعه خارج جزء الجاذبية الأرضية، لأن هذا يشكل التحدي الأساسي. باللغة الإنجليزية عملية رفع مستوى الشخص تشكل التحدي الأساسي في البداية، لأنه عنده حافز ضعيف، عنده مفردات قليلة، عنده ضمور في الاستخدام. تعرف اللغة بها محركات أساسية، محرك الفهم ومحرك الإنتاج. محرك الفهم ما عنده بيه مشكلة بعض الأحيان، لكن محرك الإنتاج صعب، يحتاج له تشكيل مخارج صوتية جديدة. عندنا باللغة الإنجليزية 44 صوت، إضافة إلى بعض الكلمات اللي شكلها ما يوحي باسمها. يعني عندك مثلا caught، brought، thought، شكل مالتها مو نفس كتابتها. That's why in English the hardest part is the starting point. The next question is, how long does it take for the starting
point to finish, and then we start with the next stage. That depends on the kind of selection of training materials. That depends specifically on your choice of good mentors and good coaches for you. That depends on the kind of academy that you are getting training in and the amount of practice. That is highly dependable on the number of people that you're practicing with and the environment of practice. We need some sort of evaluation to understand the kind of environment you're getting practice in. That is really essential. Let's say, let's take this mathematical formula. If you are 1 in 10 students in the classroom and the time of the classroom is 120 minutes, let's suppose that the teacher is going to talk for 20 minutes. You are left with 100 minutes. So 100 minutes divided by 10 is what? 10 minutes. 10 minutes every day of practice. Let's say you're taking 3 classes per week. That's 30 minutes per month. That is 2 hours. Is this enough for you to improve your speaking skills? No. So try to scout and search for classes and academies that offer training with higher level of interaction between the teacher and the student and among students themselves. And that is guaranteed is going to give you a better chance to improve your productive skills or your production motor of language. That is what I want you to do now. Take the initiative, involve or enroll yourself in extensive or intensive English training like the American Language Academy in Baghdad, or if you are living in other provinces, you might find other alternatives. This is the one that I'm not promoting for, but this is the one that is that has many native speakers of English that can offer you a hands-on experience of language, real, authentic, and original speaking practice with them, direct email communication to improve your communicative skills. Eventually, that is going to help you improve where you are in terms of your level of language acquisition and language learning process. And that is going to make you speak English fluently and professionally. Have a wonderful day. مدرب اللغة وليد خالد.